Hi friends, previous video la CupBoard model create பண்றத பத்தி பார்த்தோம். இந்த வீடியோல அத Lumion க்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி வீடியோ ரெண்டர் எடுக்க போறோம். ஆல்ரெடி நான் 3DsMax ல keyframes and materials அப்ளை பண்ணியிருந்தேன். ஆல்சோ நம்ம ரியல் லைஃப் மெட்டீரியல்ஸை Lumion யூஸ் பண்ணி மறுபடியும் அப்ளை பண்ணணும். அப்பதான் நமக்கு ஒரு photorealistic image கிடைக்கும். 3DsMax ல இருந்து Lumion க்கு நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ண போறோம். அதுக்கு நம்ம FBX ஃபார்மேட்டை தான் யூஸ் பண்ண போறோம். So export the file. Okay, export பண்ணியாச்சு. Now open Lumion. Click import and select the FBX model. இங்க நம்ம import animations ஆப்ஷனை ஆன்ல வச்சுக்கணும், இல்லனா நம்ம கிரியேட் பண்ண அனிமேஷன் இம்போர்ட் ஆகாது. So click on. Okay, மாடல் இம்போர்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ ஒரு கேமரா ஃப்ரேம் கிரியேட் பண்ணிடலாம். Okay, now it is time to apply the materials.
இந்த அனிமேஷனை இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக மாற்ற இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா ஆப்ஜெக்ட்ஸை நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் டு கிவ் இட் அ photorealistic லுக்.
ஓகே, வீடியோ ரெண்டர் கம்ப்ளீட் ஆயாச்சு. செக் பண்ணிடலாம். வாவ் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம எதிர்பார்த்ததை விட நல்லாவே ரெண்டர் ஆயிருக்கு. வெல் டன் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அனிமேஷன் வீடியோவை பக்காவாக ரெடி பண்ணிட்டோம். இந்த டியூட்டோரியல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவில் எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்தால் அதை கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். மீண்டும் ஒரு பெஸ்ட் வீடியோ டியூட்டோரியலோட உங்களை நெக்ஸ்ட் மீட் பண்ணுறேன். Until then, keep on playing and keep on designing.